Okay, now when we learn about the relations and functions, we learn about the use of the graph also. Okay, this is quite simple, and as long as you follow the basics, you understand also what means by both of them, relations and functions. Okay, so what is relation? So this is a type of relation. This is not the definition of relation. So relation is any kind of connecting between the left side called domain and the right side called codomain. Any kind of arrow. So this is called the arrow diagram. Okay, arrow diagram. So what is the relation between this domain and this codomain, or we can call this as an origin or x, and this will be the value or y. So both of them are the same, yeah? Domain origin x, codomain value y. So the relation is add by 4, right? So you add 1 by 4, we get 5. 2 plus 4, 6. 3 plus 4, 7. 4 plus 4, 8. 5 plus 4, 9. So what is the range? Range is the results. Okay, so what is range? Range is the results. Okay, so what is the difference between range and codomain? Let me show you later on. Okay, so in this case, still the codomain and the range is equal, and they share the same values. Okay, and the domain is the x, so you have to memorize this is x, this is y. Now we continue to the next slide. Ahmed, Paris, Ahmed, Dubai, Peter, London, Peter again, New York, Peter again, Cyprus or Cyprus. I don't know how to spell it, how to pronounce it. Jawaria, Paris, Cyprus, Hamad, Dubai, Cyprus. What is this? So this is the relation that has visited. So this is only the example. So there are many arrows from each person and many arrows to a certain city, right? So it's called many to many relation. Okay, banyak ke banyak, right? So this is the relation, and Ali has visited nowhere, right? So this is still called relation. Okay, so Ali has just stay at home. Maybe he was born in during pandemic, so he haven't has not gone anywhere. Next, person and kg. So has a mass of Bilal's mass is 62, Peter's mass is 62, and so on. Okay, are there any possibilities that one person here has two different masses? No, right? So they are a functions. Many to one relation, from many to one here. Many from many people, three persons to one mass. This many to one mass, right? So this is called many to one. In this case, each person has only one mass because they won't have another different mass. Okay, this is the rules of the mass. Nggak mungkin ya, it's impossible. One person has two mass in one time. Now this is cm object, so 14 cm is the length of blah blah blah. So you can change everything here. Okay, you can find one to many. In this case, many to one, right? This is one to many. Oke, one satu ke banyak gitu. Kalau ini dari banyak ke satu gitu. Many to one relation, and this is one to many relation. See, can you see the difference? Spot the difference ya. So all is connected, or all is collected in one to one amount or one value, right? Not only number, it can be category as well. In this case, from one to many, so bercabang, so it has a branch. Okay, this is the relation as well. Now, we everything in this in the previous graphs can be called a relation. Okay, everything that we already done. But now we learn about the function. We notice that only one arrow leaves each element in the domain. So this is the function. Thus, every element in the domain is the relation has a unique image of the codomain. So function has one specific understanding.
Yang pertama, you lihat, ini functions. Why? Because 1 to anywhere. Ya, you boleh 1 to many or many to 1 ya. Ini many to 1. Ya, banyak ke 1 to 1. Nah, terus I give you the easy explanation about the functions. What is functions? Ada 2 kategori. One, left all or domain all domains supposed to be filled. Okay, all domain and one and satu lagi kalau di Indo lebih gampang ya, unik kiri total kiri yang kedua. Okay, what means by unik kiri? Uki sama unik kiri ya, uki is unik kiri, and the second rules is toki total kiri. So every left side, every domain is unique. Jadi dia nggak boleh kayak gini nih. One domain has many relation. Ini bukan functions. This is a regular relation. Regular relation. Ya, soalnya dari ini dia nggak unik kiri. Kirinya nggak unik, ya sih. Kirinya ada cabang kayak you suka sama misalnya ya, contoh ya. Ini si siapa lah, namanya siapa? Anto suka sama math, science, and history. Anto pinter banget. But this is still not a function. This is a relation. Okay, a regular relation. Functions is always left unique and total left. Jadi nggak boleh nggak ada. Nah, ini problem ya. Ini harus ada, harus go to somewhere, right? So this makes the graph or the relation not considered as a function. This is not function. Ini juga lebih parah lagi ya, lebih parah. Ada dua yang dilanggar. There are 2 rules that is being blocked. Nah, ini harus unique. Salah. Ini ya, unique kiri sama total kiri. Oke, now kita coba beda ini. Tadi kan ada range sama domain. Ya, sekarang lihat. Jadi yang functions itu yang sebelah kiri aja fokus ya. Focus on only the left side, not right. Right side apa aja terserah. Yang penting domainnya 1 to many boleh. Ini many to 1 ya. Jadi dari banyak ke 1. Pokoknya intinya yuk nggak boleh bercabang kayak gini. Ada cabang, problem, ini problem, terus ini juga problem. So it is called regular relations, not a function. Kalau ini nanti saya kasih tahu apa sih functions, apa sih relation gitu ya. So on the left side unique ya, unique kiri ya, semua dapat 1 1 1 1 and semua total ya, semua ada. Okay, this is called a functions. So what is the domain? Domain ABCD, right? Yang kita lihat yang sebelah kanan aja. Codomain is 10 until 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. And what is the range? Nah, tadi saya bilang kan range itu values-nya ya, yang kena 30, 40, 50, and 70 only. 30, 40, 50, 70. Why? Because range is the values that is connected to the domain, right? So the codomain that is present in the arrow, ya. Yang kena panah itu namanya range. Kayak ranger kan, ranger itu kan tukang panah ya. Nah, range yang mana? 30, 40, 50, 70. What's the codomain? The codomain is everything. Yang nggak kena, ya udah codomain biasa. Yang kena namanya range. See, I think this is quite simple. If you have any question, just ask me. Why? Because this is the basics. Sir, itu range atau ranger? Range. Cuman kayak kasih gampang ranger yang kena gitu. Yang kena panah. 30, 40, 50, 70. Range ya. Range, not ranger. Ranger is only for my cara gampangnya aja. Now, range of a function. What is the range of the function? Yang bakal kena. Nah, yang kena yang mana nih, guys? Ini kuadrat, ini functionsnya aneh. Range-nya yang mana? Ini range itu Y, right? Remember? Kan domain, codomain, terus ini X, ini Y, or functions of X, right? Sama aja ya, Y is functions of X. So you already, I think you're familiar with this in your 3rd grade of secondary, Sec 3, yeah. So what is the range? The range is start from FA
until FB. Ya udah ya inilah. For example, FA, ini FB. Udah, nggak ada yang lain kan? You lihat. Mungkin lebih nggak? Nggak mungkin. Di bawah nggak ada. Ya. So start like this, done. So can never above the FB or below FA, right? That's the range. Now, how about this? So the function of x is defined fx 2x minus 1, right? So ini udah ada gambarnya nih guys. Jadi find the range of the domain -1 until 3. -1 boleh kena enggak ya? No equal sign. So lihat hollow ya, yuk perhatiin deh. Ini hollow, bolong. Bolong ya. Ini full. So what is the range? The range is in between -3 until 5. And the -3 cannot be put the equal sign because it's hollow. Hollow means nggak boleh ikut gitu ya, no equal sign. Ini jawabannya nih. Oke. Jadi tinggal gambar, bikin. Nanti kita kasih contoh ya. Now, example, state the minimum values of this. This is the curve of x minus 1 bracket square plus 2. So what is the minimum value? The minimum value is 2, right? Ini minimum. Jadi range-nya kemana? Dia stopnya sampai 6 and 11. Yang maksimum yang mana berarti ya 11. And 11 nggak boleh kena. Ya. No equal sign. Gitu. Lu lihat ya. Kalau dimasukin x-nya less than 4. Berarti kalau di 4 dia nggak kena. Udah jawabannya gini doang. So where is the 6? Nggak peduli. This is not the minimum, either minimum or maximum. This neither minimum nor maximum. It has to be minimum fx maximum. Oke, yang di tengah-tengah udah bodo amat, cuekin ini ya. Taruh. This is the range, daerah hasil, ya, daerah yang ada results-nya. Oke, ingat ya, kalau ada yang mau nanya langsung aja. Here, what is the range of the function? You lihat, ini ada arrow, artinya unlimited maximum. Ya, maksimumnya nggak ada. So, tapi ada minimum nih, 0 kan? Oh ya udah, berarti fx is more than or equals to 0. Udah gitu doang. Soalnya dia nggak bisa di below 0 kan, tapi dia ada above 0 sampai mana? Sampai 9 enggak loh. Enggak sampai 9 ya, ada arrow-nya tadi kan. If we have the arrow, udah gini aja stop. Ya, no need to add anything. Cuman fx is more than 0. And equal ya, karena ada titiknya. Full dia, not hollow. Ya. That's how you think of the minimum and maximum value of the range. Nggak harus ada maksimum ya. Ini maksimumnya mentok, nggak ada. Unlimited. Oke. Largest possible domain of a function. So, jadi ada rules yang bikin you nggak bisa ada domain yang something ya. Ada rules-rulesnya, ada prohibitionnya. First, you cannot divide everything by 0, right? So, any over 0 nggak boleh ada. Ya. And square root of negative number of even power itu juga nggak ada ya, no answer. Oke, jadi ada dua aja nih untuk awal-awal ya. Sebenarnya masih ada banyak. Oke, you cannot divide everything by 0, any over 0, so the denominator could not be 0, right? Now yang kedua, the number inside the square root or the even power root of the even power can never be negative as well, right? So let's see how it works. Wait. Okay, let's try. Here, find the domain of the following function. Since we have, you boleh taruh berapa aja nggak di sini? Nah, gitu ya maksudnya. So domain means, are there any prohibition? Are there any prohibition? Ada yang harus dilarang nggak? For some or certain value, certain x. Kalau nggak ada ya berarti, if no, langsung aja berarti x can be anything, x element reals. So x can be anything. In this case, x boleh berapa aja ya? You mau taruh apa aja boleh kan? Negatif boleh nggak? Ini boleh kan? 2 times negative 1 ada hasilnya. 2 times 0 ada juga. 2 times 1 boleh juga. And so on, gitu ya. So, x is element of real number. I ini artinya elemen ya, ingat ya. So, x values or the domain can be anything, right? X element real number. Oh, rational number, sorry, not real, rational.
See, since no matter that what value you choose for x, you won't be dividing by zeros or square rooting negative, so all real numbers. Nah, kalau yang ini ada problem nih. Dilihat ada denominator, right? So the denominator cannot be zero. So the domain will x equals, x negative 2, x minus 2 I mean. Ini yang problem ya, nggak boleh zero. Jadi x minus 2 cannot be zero. Ya udah, x cannot be 2. So the domain is x cannot be 2. So x can be any but 2. Yuk kalau masukin 2 salah. Kenapa? 2 minus 2 0. Kalau yuk masukin x equals 2, G2 gitu ya. So 2 plus 3, 2 minus 2. 5 over 0. Ini bakal langgar the mathematical rules. Oke, nggak boleh itu. So if you choose x equals 2, the denominator will be 2 minus 2, or it is 0. And it will be a huge problem for you to solve. Nggak boleh, nggak ada rules-nya kan. Kan, apa namanya, 0 nggak boleh ada, ingatnya gitu aja. The denominator cannot be 0, gitu. Oke. Next. Jadi x cannot be 2. Illegal if it is 0. Ya, udah tahu ya, langsung. So there is nothing wrong with the top. You mau atas berapa aja nggak ada masalah. Yang penting problem di fractions-nya. The denominator ya. The denominator cannot be 0. Sekarang yang ini, ada problem lagi nih guys. Yang dalam ini cannot be negative, right? So x minus 4 supposed to be more than or equal to 0. Udah harus ya. Soalnya any numbers inside inside square root or even root of something cannot be negative. Kalau cannot be negative artinya apa? It can be 0 boleh ya, atau more than 0. Ini logic. So udah selesai. X is more than or equal to 4. Right? We have to be very careful about these two prohibition. First, denominator cannot be 0. Second, the number inside the even power of root, the roots of the even power cannot be negative. Not negative artinya more than or equal to 0 gitu ya. Udah, tinggal taruh. Tinggal dipindahin aja sih gitu. So the answer is x is more than equal to 4. Udah gitu doang. Ini salah ya. Ini salah nih guys. Ini salah. Okay, so again, I will tell you something. This is wrong. So the answer is this. Udah gitu aja. Kenapa kalau ini masa x not 4? Ya x boleh 4 kok. 4 minus 4 kan 0. Square root 0 ada. Yang nggak boleh itu negatif gitu aja. Oke, ini kalau dia 1 over x plus minus 4 kali ya. Oke, so ini salah ya, inget ya. So buang ini salah. Ini buat yang x minus 4, 1 over x minus 4. Next, okay, find the domain. Yang number 1, kita coba lihat satu ya. I will discuss it with you. Oh, denominator. Ada square root, ada denominator. Dua-duanya ada yang gagal. So x plus 4 cannot be 0. This is for denominator rule. Denom rule, right? Because it cannot be 0, so x cannot be negative 4, right? Terus yang kedua, x less than 1, x minus 1 has to be more than equals to 0. It's the square root rules. Ya, square root prohibition. So x always more than or equal to 0. Udah, gitu doang. Ya, ada dua jawabannya. So x more than or equals, kok 0? Salah, salah taruh. 1. Negative 1 dipindahin ke sebelah kanan ya. Wait, sorry. I did something wrong. 1. So the number line of x would be 1, x more than or equals to, ada equal sign-nya di sini. Terus dia nggak boleh 4. Negative 4 ya. Dia nggak boleh negative 4. Terus kita kayak dicari dua-duanya gitu ya. Kita taruh dulu lah. X cannot be negative 4. Iya, gua nggak peduli. Udah orang x more than or equals to 1, lu taruh negatif juga udah nggak guna kan. Udah, coba ini aja. Oke. Done. Terus yang kedua, ini question 1. Question 2. Sir, X square, yes.
Jadi itu domainnya x cannot be -4 and x must be more than 1 or Ya, equals than 1. or ya, nggak boleh n ya, or. Soalnya dia ini atau ini. Oke. Yap, jawabannya itu. Ini jawabannya yang kotakin. Bener, Anto. Yang nomor 2. Ini. X square plus 3 more than equals to 0. Right? Pasti dong. Karena ini ya, denominator, square root rule. Ya, ini mah nggak peduli, men. Yuk coba taruh X-nya negatif. X square more than equal to negative 3 nggak? Iya kan, pasti ya. X square is more than equal to negative 3 loh. Jadi, X is everything. Ini logik lainnya, another logic. X more than equals, X is real. Any value of X is okay. Even kalau negatif, X yang negatif kan negatif di square jadi positif, right? So, X element real number. Udah. Jadi nggak ada prohibitionnya aneh. Yang ketiga ya, coba dilihat. X square minus 3 more than equals to 0. Nah, ini bisa dikerjain. X square more than equals to 3. X more than equals to the square root of 3. Right? Udah, gitu doang. Nah, jadi ada jawaban. Kalau ini kan udah pasti. Every value of X always. Ini kan udah pasti ya. Kayak, it's a certain thing. It is a certain thing that any value of X square is always. Ya. Always positive or 0. Udah nggak mungkin nggak. Pasti kalau nggak 0 ya, bandingin sama negatif 3. Udah nggak usah dilawan lah. Gitu ya. That's how you think of the understanding about the domain. Oke. Okay. Yes. Itu apa sih, Sir? Yang mana? Huruf E itu, ER itu. Oh, I ini ya. Saya lupa kasih tahu. I ini artinya element of elements of real number gitu. So X elements of real number. So X can be any numbers gitu. Oke. Udah ngerti? Jadi domainnya yang mana, Sir? Nah, itu yang dikotakin ini. Domainnya ini. Oh, dua-duanya. Yang ini itu nggak. Yang ini domainnya. Sama ini yang number 3 ya. Ini enggak lah ya. Ini kan kayak ini lupa. Hapus aja deh kotaknya bentar ya. Ini my kacamata lagi error banget nih, mau di-lem kayak. Oke, ini nggak ada ini. Ini nggak usah yang jawabannya yang kotak ini buang aja. Nah, gitu. Oke. Sir, Yes. yang pertama kan itu X itu nggak boleh -4 atau X more than 1. Tapi Ya. kalau X-nya berarti kita pilih X more than 1-nya dong. Iya, boleh juga, gitu aja. Kan langsung. Ini udah kayak nggak guna lagi kan. Iya. Ya, jadi langsungnya jawabannya X more than 1. Udah bener. Jadi jawabnya ini, 2 ini, atau langsung satu jawaban begini juga oke. Ya. Dua-duanya benerin. Soalnya ya nggak guna juga kan, negatif 4-nya kayak udah kayak mubazir gitu. Kayak udah kayak unused. Oke, lanjut ya. Sir, Nah, yang termasuk real number tadi apa? Semua possibilities of number. Jadi negative 1, negative 2, negative 3, terus fractions-nya juga boleh. Zero juga boleh, terus ke kanan semua fractions juga boleh. Ya. Nah, composite functions saya nggak mau ajarin yang ini ya. Ini terlalu ribet. I think I better teach you like this. Nah, kita coba lihat aja. So, what is composite functions? Nah, kita coba lihat definition-nya dulu ya. Bentar. Here, composite functions is the functions of functions. Waduh, ini namanya functions of functions. Fungsinya fungsi gitu. Oke. Maksudnya apa sih? Nah, coba lihat. Sini ya. Example. If f dot double dot x ini artinya simple aja fx gitu. X plus 3. Ini udah belajar functions ya kayaknya. Gx x square plus 3x plus 4. Nah, sekarang kita coba latih-latih dulu ya. Kita harus reviews atau recollection dulu. Kalau f2 berapa? Ya tinggal lu ganti aja x-nya jadi 2 kan. 2 plus 3, 5 gitu ya. Kalau f-nya negatif 5, berarti berapa? Oh, negatif 5 plus 3. Oh, negatif 2 dan kalau ditanya ya. Kalau ditanya G3, oh, oke, ganti aja semua x jadi 3. 3 square plus 3 plus 4. So 9 plus 9 plus 4. Ya, kalau misalnya ditanya again, 18, 22. So G of 0, ya put 0 square plus 3 times 0 plus 4. And 4 is the answer. Itu kalau ditanya yang functions of a certain number. Okay, but
The question is FG. What the heck is this? FG. FG2, GF2. Beda ya, ini answernya aja. Yuk cuekin aja answernya dulu. What is FG2? So, kan kita punya fx equals x plus 3. Terus gx itu x square plus 3x plus 4. Right? So, how about FG? Jangan lihat FG2. Oh, FG2. Berarti kita bikin apa dulu? G2-nya dulu. Gitu. So, G2 berapa? 2 square plus 3 times 2 plus 4. Ini cara kuno ya. 4 plus 6 plus 4. 14. Tapi belum selesai. Dia mau minta FG2. Nah, masukin ke sini. Berarti F of G2. Gitu. Ya. Equals ya udah F of 14. Right? Jadi 14 plus 3. Right? Jadi 17. Ini kalau cara kuno ya. Jadi G2 hitung dulu. 17 ya bener ya, dapat. Terus sekarang GFX. Wah, GF2. Ya udah kita hitung G2-nya dulu yang paling depan. F2, sorry, F2. F2 berapa? 2 plus 3, right? So 5. Terus ditanya G of F2. Gitu. Functions of functions namanya. So G of 5, right? G of 5 berapa ya? Hitung lagi kan F2-nya kan 5 ya. Tinggal lu taruh ke sini kan. Taruh sini. Ya berarti 5 square plus 3 times 5 plus 4, 25 plus 15 plus 4, 44. Dapat. Gitu caranya. Tapi ada cara yang jauh lebih piece of cake lagi. Tapi nanti lah, udah gini dulu aja. Ya ini basicnya ya. So what you have to do is try to focus on the most left, the most right side. Yang paling kanan dulu yuk hitung. Kayak ini G2 dulu, ya kan? G2 dulu hitung. Oke, dapat G2. Terus masukin FG2 kan 14 masukin gitu ya. GFX juga sama. Oke, this is only yes. Itu 3 kan dapat dari fx dan x plus 3. Ya. Berarti 14-nya itu x gitu. Iya, 2-nya jadiin x. X-nya jadiin 2, I mean. Tapi kan G dulu dia. Jadi hitung G2-nya dulu gitu. Oh, oke. Nah, jadi yang paling kanan baru habis dapat G2 baru dimasukin FG-nya, baru dikeluarin whole-nya. Nanti kasih latihan lagi deh supaya lebih kayak master lagi ya. So, inverse. Kalau inverse itu tinggal diputer. Ya, tapi nggak mau ajarin begininya. I will give you the easiest. Oh, ini apaan sih maksudnya? Oke. Udah selesai sih sebenarnya, tapi kita coba masukin inverse-nya dulu ya. Kita sebelum masuk inverse, coba kasih latih-latih lagi ya. Composite function dulu ya. Composite-nya dulu yang kita harus lebih mantapin dulu. Karena inverse terlalu cepat kalau nggak. Kita ada 3 meetings. Jadi Monday, first meeting is only for the basics yang hari ini. Second meeting itu masukin yang lebih complex questions atau IGCSE questions. Part 3 kita review aja. Nanti next meeting langsung dikasih quiz. Next week ya. Tapi tenang aja, nggak usah pusing. Ini kita punya waktu banyak banget sih, by the way. So we are learning about the composite functions. Okay, what is composite functions? Composite functions is functions of functions. Ini rules pertama, you harus tahu dulu functions of functions. What does it mean? Berarti we have 2 or more different functions. Kalau one functions ya nggak bisa composite lah namanya gitu ya. 2 or more different functions. For example, nah ini, let's say fx equals ax plus bx, ax square plus bx plus, ini udah kayak lebih kompleksnya lagi ya. Terus gx will equals to, for example, mx plus c, mx plus n gitu ya, biar beda ya. Kalau tadi kan ada abc, ini m sama n. So, what is f of gx? It means f of mx plus n gitu guys. Ya. Lihat lagi ya, lihat lagi. Fgx means f of gx. Jadi semua, kalau tadi kan x jadi ax square plus bx plus c gitu ya. Jadi kalau f dx gimana? A times f
A times gx square, gila ini stres sih kalau you lihat basicnya ya. Gx, tapi I think ini harus diajarin. Kenapa? Soalnya kalau nggak ajarin jadi mabok. Oke, so A times, ya kan, you lihat ya, kalau ininya G, you perhatiin yang stabilo nih. What I highlight is the number that I always change. I also change here. See? Sama ya, kalau X ya X square plus X. Kalau GX ya GX square plus BGX plus C. Ya udah GX-nya ganti aja. GX-nya apa sih? Taruh di sebelah kanan aja ya, biar sama, biar selevel deh. So equals to A mx plus n bracket square plus b mx plus n plus c. Udah gitu aja. Ya, lu mau lanjutin mau di square, di expand ya atur aja sendiri. Tapi ini basicnya aja. Oke. Now how to do gfx then? Ya udah, yuk balikin lagi. Logiknya sama. G of fx. Tapi kita mulai dari g-nya. Oke, kalau gx kan ini. Right? Sekarang lihat lagi. Yang highlight biru, hijau, yang green highlight. Ya. So, it will be m times fx, right? Plus n. Jadi m fx berapa? Ax square plus bx plus c plus n. Lihat lagi yang hijau, ya, the green color. Wait, too dark. Oke, yang hijau, ya, sih. Kita paralelin. So, ada contoh lain nggak? Banyak nih. I have so many questions about this. Because this is the most favorite part for IGCSE question. Oke, lagi ya, coba kita lihat ya. Composite functions. Let fx be 2x minus 3. Gx is ax square. And one more, hx. Wah, ada 3 functions. Let's say square root of x square minus 5. Wow, oke, ini banyak ya. So, the question is, fine. F, Gx. Oke, pertama, yuk cari Gx. Ini belum ada angka ya, nggak kasih angka. Gx berarti 3x. Oh, berarti f of 3x square, right? Terus f-nya x kan dia langsung lihat lagi ke fx ya. X jadi 3x square, jadi 2x jadi 3x square. Udah. Atau ya lu mau rapin boleh lah. 6x square minus 3, that's all. Jadi f Gx. Ada yang mau nanya? Itu yang apa tuh hx ya? Ya, hx. Another functions. Kalau ini belum kepake okay. Ya. Nah, yang B kita mau masukin ya. fhx. Wah, oke deh. Berarti f of hx, right? Hx itu apa? Square root x square plus minus 5. Oh, yaudah. Berarti ganti dulu hx-nya, gue ganti jadi square root x square minus 5. Oke, berarti langsung ganti ya. Kalau x square minus 5 ya, berarti 2 times square root x square minus 5 minus 3. Udah. You mau bongkar juga udah nggak bisa. So, f of hx would be 2 square root x square minus 5 minus 3. Jadi dimasukin ke dalam gitu ya. So, it is a function inside of functions. Or functions of functions. Kalau gue balikin gimana? hg misalnya. gx. Oh, fokus di h dulu. Berarti h of gx. Gx yang ini kan. Nah, berarti square root, nah baru munculin kan. X jadi x square, berarti 3x square jadi 3x square bracket square gitu. Ya. Ini harus super pelan-pelan di sini. Minus 5 ya, bisa nih, ini masih bisa dirapiin. 9x square, x power 4 minus 5, udah. That's all. Okay, so this is the answer, the final answer. Okay. Sir. Yes, Anto. Jadi kayak misalnya kalau ditanyanya fgx-nya terus x-nya itu jadi 2, jadi tinggal dikaliin aja 2. Iya, masukin 2. Jadi kalau ditanyanya gini, good question Anto. Yang misalnya yang E ya. D. Find fg3. Oh, kita udah punya fgx kan ini kan. Ya udah masukin aja yang ini. 6 times 3 square minus 3 gitu. Bisa. Kalau tadi kan angka. Kalau misalnya disuruh cari angka gimana ya? Kasih soal lain ya. Another question. Ini examplesnya ya. Ini nggak ada di slides, nggak ada.
So for example, fx equals 2x square minus 5, terus gx-nya 5x. Ditanya gf3. Berarti lu masukin siapa dulu? F3 dulu kan, yang tadi kita awal. Ya, oke, masukin F3 berapa? G of, nggak usah lah, nggak usah gini. F3 dulu ya, daripada fx mabuk-mabuk, yaudah taruh dulu F3 di luar deh. 2 times 3 square minus 5. 2 kali 9. 18 minus 5 is 13. So, GF3 means G of 13. Udah langsung aja gitu. 5 times 13. Right, kan G sekarang. Jadi 65. Okay, this is some of the examples that I will send to your WhatsApp later. Pikir ke Word dulu, pindahin. Nah, sekarang guys, kita coba yuk yang inverse. So let's try to do the inverse. What is inverse in English? Inverse is switch. You switch the domain and the codomain. What is the rules then? Okay. Jadi kalau ini lu lihat yang sebelah kiri, this is the domain and the right side is codomain. So to do the inverse, you just switch the domain by the codomain and the codomain by its domain, vice versa. Yeah. Switch it. So after you switch, you will get the answers then. Ya, you lihat ini jadi x, ini jadi y. Jadi kalau functions ini x, ini y. Kalau inverse-nya ya tinggal x-nya jadi y, y-nya jadi x gitu. Oke, you just switch. Tapi harus kasih sign inverse, f of -1. So inverse of f -1 of x gitu. Ya. Now, find the inverse function of this. Again, x jadi y, y jadi x ya. Hati-hati ya, itu rules-nya dulu. Yang pertama kita coba lihat. Wah, ini apaan nih, angkanya jelek banget. Itu jangan lihat ke ujung. Kalau udah langsung lihat di ujung, udah pasti nge-pair dulu tuh. Oke, kita lihat yang number 1. Kita ganti dulu ya. I hate the f double dot atau apa tuh namanya itu. Ribet lah kalau lihat kayak gitu. I selalu mikirnya gini. Ya, wait. Oke, yang mau ke toilet boleh. Nah, so what is the rules of inverse? Oke, ini kasih di sini ya. Rules of inverse function. First thing, switch x to y and y to x. Ya nggak boleh dong kalau y-nya jadi x-nya jadi y terus y-nya tetap jadi y gitu, nggak boleh ya ini. And then second, find y as a subject. Udah gitu doang. Ya, contoh ya. Kan ini f double dots. Double dots means ya fx aja gitu ya. X plus 5. Terus ini jadi y dulu ya. Kita belum apa-apa ini. Nah, gitu kan. Terus baru masukin step 1. Step 1. Put step 1 di sini. Taruh. Step 1, what is the step 1? Diganti semua, disulap aja. X jadi Y jadi X, X jadi Y. Right? Cuman ganti. Nah, step 2-nya diapain, guys? Find Y as subject, selesai. Y as a subject berarti Y equals X minus 5 gitu. Habis itu selesai gimana? Ya udah, ini F inverse-nya langsung. Oke. That's all. Gampang ya? Step 1, step 2-nya harus jelas tuh. Pakai warna merah aja deh biar nggak ini ya. Gampang ya? Nggak susah kan? Nggak terlalu susah ya? Ini masih doable. Paling yang kedua yang agak ribet. Nah, ini agak ribet aja sih. Coba lihat sih. Let's try how to do. Fx kan jadi y dulu ya. Jadi kita belum apa-apain nih. 2x plus 5 over x minus 7. Yes? Itu y equals x plus 5 jadi x equals y plus 5. Kan rule number 1. Semua x jadi y, semua y jadi x dulu. Itu step 1. Ya. Step 2 baru di change y as a subject, find y as a subject, or treat y as the object of the equations. Ya. Now, kita lihat lagi ya. Ini kan belum diapa-apain ya, step 1 langsung. Step 1-nya change y as to x, x to y. Ya, jadi x equals 2y
plus 5 over y minus 7. Nah, yang agak problem, y-nya sama dengan berapa? Y equals something. So, in order to do y, kita jadiin over 1 dulu di sini, guys, kanannya. Baru kita coba lihat ya. Step 2-nya agak panjang dia. Ayo tulis ulang aja dulu. Terus what can do? Cross multiply dulu kan, right? Biar dapat gitu loh. So x y minus 7 equals 2y plus 5, right? Terus xy minus 7x, ya kita rainbow multiplication equals 2y plus 5. Every y is put to the left side. Kan dia maunya y as subject. Step 2-nya panjang, ingat saya bilang panjang ya. So xy pindahin 2y ke kanan, ke kiri, equals 5 plus 7x, right? So y-nya cabut, x minus 2 equals 5 plus 7x, and it is almost done. Y can be equal to 5 plus 7x over x minus 2. Dapat nih, ya. Terus udah selesai kan y as subject, ganti dulu. Jangan asal selesai, taruh f negative 1x. Ya, equals, ya saya suka x-nya di sebelah kiri, oke lah ya. 7x plus 5 over x minus 2. It's the same, pasti sama, nggak mungkin beda. 7x plus 5, x minus 2. Ya, dia lebih suka taruh di sebelah kanan. Oke, yang hardest part udah selesai, terus kita lihat. Yes? Saya masih nggak ngerti, Sir. Ini AB ini gimana? Oh, oke. Jadi namanya find the inverse, ulang ya. So this is the inverse function. What is inverse? Inverse is kebalikan, right? So inverse means you change the x to y and y to x, gitu. And then find y. Sebenarnya simple sih, first rule sama second rule. Jadi what is the inverse function of this? Kan ditanyanya gitu ya. Find the inverse of x plus 5. You lihat di sini. Okay, find the inverse from this and this and this. 3 questions. Okay. Nah, how do you solve this? Pertama, kita lihat dulu. Kan ini y kan, fx is always y, right? Ini pertama fx equals y. Ini cuma ganti doang angkanya. Baru masukin step 1. What is step 1? Change the y to x. Right? So y equals x, x jadi y. Lihat ya, cuma sulap doang dia, diganti gitu. And then find y as a subject. Kalau yang number part A gampang, y. Because y equals x minus 5, tinggal dipindahin aja gitu. Right? 5-nya pindahin jadi minus. So, the y supposed to be function inverse-nya udah jadi. Itu jawabannya. Ya. So, jadi kita cuman kayak switch x, y, terus cari y lagi, dibalikin. Nah, yang B yang agak ribet sih sebenarnya. Ya, tadi yang nanya siapa? Jocelyn ya? Iya. Oh ya, jadi yang B ini agak ribet. Kenapa? So, karena ini kan fx nih, fx is y kan, y equals. Nah, you cari switch dulu, disulap semua y jadi x jadi y, right? Nah, terus jadi y as subject. Nah, ini ribet. Soalnya apa? Y-nya ada di 2 tempat yang beda. So, if it is on 2 different parts, what you can do is try to solve it slowly. Ya, pelan-pelan aja keluarinnya. So cross multiply, terus y-nya udah ada nih, udah ada di 2 tempat yang berbeda nih. So you put on 1 position, see, you change the position here. Udah ada y ya, pindahin jadi xy minus 2y, si 7-nya pindahin ke sebelah kanan gitu. Ya, 7 put on the right side with 5, ya, with the accompaniment of 5 plus 7x, and then you can separate the y-nya dipisahin, terus di factorize ya, x minus 2 equals 5 plus 7x, and then y-nya dapat nih as a subject, langsung bisa dipindahin lagi. So y as a subject, x minus 2-nya pindah ke bawah, udah selesai. Terus ganti dong fx-nya jadi, y-nya jadi f inverse x. Oke, nah ayo cobain yang C. Ada yang mau nanya dulu ya ini ya. Ini memang I have to admit that this requires a long way of working. Sir, Yes, ini pusing banget, Sir. emang pusing ini. Jadi pusing kenapa? Soalnya bolak-balikin yang itu yang bikin pusing ya. Tapi yang sebelumnya bisa nggak so far? Yang sebelum inverse nih yang kayak gini-ginian nih, kompositnya. Kalau komposit tinggal dimasukin dulu kan value-nya G2 berapa gitu. Oke. Nanti tenang aja, ini kan since this is recorded, so you can look at the recording again. And you boleh lihat lebih ngerti lagi nanti ya.
Oke. Emang sih pusing. Saya harus ngakuin ini pusing banget. Ya. But I think we can go together in this case, in this topic. Tapi lebih gampang dari yang kemarin tau kayaknya. Nggak tahu deh. Ya, saya udah pernah lihat sekali soalnya. Jadi I think this is more easy. And I love algebra than drawing. Ya, nah ini dia. Ini kan algebra pure kan. Yuk ganti dulu ya. Ini kan fx itu kan y. X square plus 5x plus 5, right? So terus ini kan di switch dulu ya, rule number one, switch. Semua y jadi x, semua x jadi y. Terus gimana cara cari y as a subject? Nah ini sebenarnya udah pelajarin di sec 3 by completing the square. Ya. Complete square. Nah berarti x equals, nah ini y plus 5, ingat ya, jadi y plus 5/2 dibagi 2, ini yang sec 3 nih. Divide by 2, terus square, minus 5/2 square, right, ini complete square, and then minus plus 5, ikutin aja. Sebelah kanan. Oke gitu ya, plus 5-nya warnanya diganti biar enak. So yang biru ini complete square-nya, atau saya kuningin deh, saya kasih kuning. Ini tuh jadi begini, complete square rumah formula. Ya. Nah, terus diapain lagi guys? Ingat, yang penting yuk tahu cara pindahinnya. So x equals ini y plus 5/2 square minus 25/4, right? Plus 5. 5 itu berapa over 4? 20/4 ya. Ini tinggal di switch aja. Biar apa sih? Biar denominatornya sama. Gitu. Kan over 1. So x equals y plus 5/2 square subtract 5/4. Jadi kalau lupa, ingat-ingat yang complete square method. Nanti saya kasih videonya. Ya. X equals, langsung ya, y-nya udah mulai sendiri tuh. So x plus 5/4 equals y plus 5/2 bracket square, right? Terus kita masih belum bisa, kan y as subjeknya masih belum beres nih guys. So pindahin y plus 5/2 to the left side. I cuma switch the order aja, 5/4. And what you can do, square root both sides. So y plus 5/2 equals square root of x plus 5/4. So y equals square root of x plus 5/4 subtract 5/2. This is the answer. Tinggal ganti lagi. Ya, nanti saya kasih videonya ya, nanti kita nonton bareng aja dah. 5/2. So yang susah yang ini complete square, yang kuning ini. Ya. Tenang, ini masih meeting 1 ya. Jadi kita belum habisin soalnya. Masih meeting 1, tenang aja guys. Jadi yuk gak usah stres dulu. Oke, ini grafnya nggak perlu. Graf cuman, ya pokoknya bisa cari y equals x equals y by switch the by reflecting it with y equals x. Kan ingat ya, y sama x diganti aja. Jadi y equals x equals y. So I will give you the formula or the video about what we're gonna learn. What we're gonna learn about the apa namanya tadi? Perfect square. Ini banyak videonya, bentar ya. I need to share the sound and also optimizing for the video clip. Waduh, banyak, bentar. Videonya udah banyak loh, udah 53 loh. Nggak nyangka. Nah, ini. Perfect square. Let's see. 23 minutes. Nonton ya. Semua nonton. Harus nonton. Nggak boleh. Yang view baru 7 nih. Soalnya belum diiklanin juga, by the way. Belum diposting. Ini nonton ya. Perfect square.
Okay, so today we will learn about how to solve the quadratic equation using the perfect square method or completing the square. So quadratic equation with the form of y equal or 0 equals ax squared plus bx plus c, and we want to solve the quadratic equation using the complete square or by completing the square, complete square or perfect square, it's up to you. Okay, so before we learn about the complete square, I will give you the basics of the complete square. So what you need to know in order to follow this quadratic equation solution with complete square is the special identity. Okay, so the special identity of quadratic equation. So what is the special identity? The special identity is y. Wait. Oh, okay. The special identity is, for example, a plus b square is equals to a square plus b square plus 2ab. So you can put 2ab in the middle of the equation or on the last side. You can write like this also, a square plus 2ab plus b square. So I don't want to focus on how do you expand a plus b because we learned it previously in the expansion method. Or a minus b. So if I have a minus b bracket square, so it's supposed to be a square plus b square minus 2ab. So what makes the difference? The difference is only on 2ab. So on plus, everything is plus, including plus 2ab. If I have the difference of square or the difference of a plus b square, a minus b square, so the negative will be on the 2ab. Or you can just write like this, a square minus 2ab plus b square, right? So either on top side or bottom side, you can choose both. Yeah, you can choose either or, sorry. So this will be our basics on calculating the spatial identity, complete square, I'm sorry. So this is the complete square, right? So complete square means something square like this. Okay, so this is the main idea that you need to know. And if I have a plus b, a square plus b, I just give the x, I just put in the proper calculation of algebra. So let's say if I have x squared plus 4x, and I want to make this into a complete square. How do I do this? So I want to give you the approach of what I say, the graphical approach or the drawing approach. So I have x squared. So I have a square that has a side of x, right? And I have 4x, right? So plus 4x. So we have, for example, this is the same length of the x. So this is x also, or rectangular method, yeah. Rectangular to a square model. So this is the easiest part to understand the basic of complete square. Okay, so I have 4, for example, here. So x squared plus 4x. So how do I do the rectangle part? For example, here, this is x if I combine, and this is 4, right? So this is 4. This is still a rectangle form, right? So when I want to put this rectangular form to a square model, so what I can do is just simply divide this 4 by equal side for each. So I just draw the thin line with a green color, and I want to pick this and I want to put here, right? So it will be creating an almost square shape, right? So again, I don't change the x and x here, the x square, right? So this is x square. And the 4, you divide by 2, right? So you cut into half. So this will be 2. And still, this is x, right? We don't change the value of the width of it. And also here, I just put
on the bottom of the square. So this is x also here. This is almost square, right? But we have this leg. So this is nothing. So we can change this form, the x squared plus 4x become x plus 2 bracket square, right? So x plus 2 bracket square, but memorize, or not memorize, you have to acknowledge that this is a leg. A leg means an empty space. You have to subtract with 2 times 2, right? So the length is 2, the width is 2 also, or it's another smaller square that you have to subtract in order to follow the idea of perfect square. Okay, so 2 square, right? So this is the basic, and let's do the general form, right? So you have to subtract with something that is empty, that is not here. This is non-exist. Subtract them, okay? So the main idea or the general form of a quadratic equation with a complete square, or the conversion of regular x squared plus bx. So we focus on this. You can just write x plus, right, b over 2, right, because it is 4 become 2. So it is b over 2 square, right? So this square, and then subtract with the 2. What is 2 actually? 2 is the half of 4. B over 2 bracket square. So this will be the simple formula for quadratic equation. Oh, sorry, for the conversion of a simple expression of quadratic to a complete square form. What means by complete square? Again, I want to remind, this will be the complete square form, right? So, or perfect square, up to you. Depend on your teacher teach you what definitions. Okay, so this is the basic. So where's the c later on? We have to ignore this at first. Okay, so let's say bx is like this. I just make it thick. I just make it this. Okay, so what you can do now is try to solve this, or to think of how do I make this rectangle into a square, right? So this is not a square, this is a square and rectangle, and you combine this, you will get a rectangle. This is the rectangle, right? So it's not same in width and length. So I cut this in half. So I cut this in half, and I move the right side, or anywhere actually, on the bottom, right? So I just redraw it one more time. So this will be the purple one, the x square, right? And then you cut the blue part by half. So this is b over 2, and then this is b over 2 again, right? I just move the part. So this will be x square, and then this will be half b, and this is half b also, and this is x, and this will be x, right? And then we have one empty spaces here. I just use the red color. So this is non-exist. So it's supposed to be subtract with something. So what you can do is, what is the area of the huge square here? So x plus half b. Oh, it's so bad to see. Wait, I want to use the other color maybe. Yeah, there you go. X plus half b, and then put the square, and then you have to subtract with the non-exist part. So what is the non-exist part? Half b bracket square, or b over 2 bracket square. Or you can just write like this. I think this will be easier to see, not half b, but b over 2. So it's more simple, right? That's all. So this will be our pattern of perfecting the square. The next question is, how about if... By the way, ini ada yang salah ya. Ini bukan plus ya. Iya, Benar oke. nggak?
Ini harusnya minus ya. Tapi kayaknya nanti benerin deh. Coba kita lihat yuk. Next. It is minus. If it is subtract x square minus bx. How do you do that? It's the same. Right? So when I can change x square plus bx become this in a perfect square form or complete square form, the negative will also follows, right? So if I have x minus bx, x square minus bx, you can just change the positive to the negative. So x minus b over 2, sorry, b over 2 bracket square. And okay, I did something wrong here. This is not plus, this is minus. Okay, this is minus. And subtract with, again, the subtract is unchanged. Why? Because as we focus on the first knowledge, so this will be x squared minus bx plus b squared over 4, right? So it's always plus, so you have to subtract. Still, it is subtraction. B over 2 bracket square. Right, so it's the same. Okay, I think I need to stop now because it's quite simple, right? Udah biasa ya, udah biasa bisa lihatnya. So if I have this kind of equation, for example, ini ya, contohnya ya. So find the inverse function of this. Okay. By the way, I think that's about last year's explanation and agak-agak ngejelimet ya, soalnya itu partnya sec 3. Yeah. So again, if I have fx equals 3x squared, x squared minus 4x plus 5, and I need to find the inverse function of x. How do I do this? Again, first thing first, fx becomes y equals x squared minus 4x plus 5, right? And then what you can do, first step, you change the value of x by y and y by x, right? So y squared minus 4y plus 5. Now what you can do in order to find the value of x, so to find y as a subject, you have to do the perfect square method, no other way. Okay, justru yang bikin ribet tuh di situ. So again, you do the what you call perfect square method. So tadi udah biasa ya, y minus ya ikutin minus, 4 over 2 becomes, ya tulis aja lah 4 over 2 biar lebih enak. Terus subtract by 4 over 2 square. Yang tadi ya, yang ininya yang tandain. So mungkin ini udah biasa lihatnya tadi. Again, just get used to it, right? This one, and then what you can do next is plus by 5, right? So x equals. Terus what you are gonna do now? Isolate the y, right? Isolate part 2 ya. Ingat, in order to find part 2, isolate the y berarti x. Oh, jangan isolate dulu deh, terlalu ribet nih. So y minus 4 over 2 langsung 2 square minus 2 square berarti 4 plus 5. Ini rapiin dulu aja nih. So x equals y minus 2 bracket square plus 1, right? So y minus 2 bracket square is equals to x minus 1. Ya dong, 1-nya pindahin ke sini terus you switch aja operation. Udah belum selesai, part 2 udah mulai hampir dapat nih, part 2-nya udah langsung taruh di sini. So next we can do the square root of both sides. So y minus 2 equals square root of x minus 1. So y equals square root of x minus 1 plus 2. Ya, udah selesai kan? Belum. Jangan lupa di inversin dulu. So square root of x minus 1 plus 2. Udah. Jadi yang step terakhir cuman jadiin y jadi function of inverse x. Oke, itu doang sih. Untuk yang susah ya, versi susahnya. So I think I need to finish now. It's too much already, and udah pasti banyak ya stres. Nanti coba ditonton ulang aja videonya. You mau skip nanti nggak apa-apa, yang tadi yang perfect square method, you skip explanation-nya ya terserah lah, itu kan your choice. Okay, so I'll see you on the next meeting for the explanation of exercises.